To higher secondary physics class 12 physics, class number P47, reflection and refraction, explained on the basis of Huygen's principle, wave theory. Explanation of reflection and refraction based on Huygen's principle, wave theory of light. This is from chapter 10, wave optics, class 12 physics. So to explain the phenomenon of reflection from a plane mirror, we have to draw a figure like this. A reflection of a plane wavefront in a plane surface. We have to draw a figure like this. Here, XY is the mirror, XY is the reflecting surface. AB and CD are two marginal rays. Two marginal rays and a perpendicular BD is drawn. BD is called the incident wavefront. Incident wavefront. AB and CD are two marginal rays which are falling upon the mirror XY, and at B, Bn is the normal, I is the angle of incidence, and by the time the ray CD reaches at the point E, secondary wavelengths must have originated from point B. So to find the secondary wavelengths, you draw an arc or a semicircle with a B as center and D as radius. By the time the ray CD reaches at E, secondary wavelengths must have originated from point B. To find the secondary wavelengths with the B as center and D as radius, draw a semicircle or arc. And draw a tangent EF to the arc semicircle, and EF is called the reflected wavefront. Join BF and produce it to H, and also draw EG parallel. Then BH and EG are called reflected marginal rays. Reflected marginal rays. I is the angle of incidence and R is the angle of refraction. Evidently, in the figure, angle DBE is I and angle FEB is equal to R. They are marked. It can be proved. Angle I is equal to angle DBE and angle R is equal to angle FEB. That we can prove. അപ്പോൾ ഒരു കണ്ണാടി ലൈറ്റ് പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ പ്രതിഫലിക്കും? അത് നമ്മൾ ഹൈജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വേവ് തിയറി വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹൈജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഒരു സെക്കൻഡറി വേവിലെറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അത് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് മാർജിനൽ റേസ് എടുക്കണം. മാർജിനൽ റേസ് ഇവിടെ എ ബി സി ഡി ആണ് എടുക്കുന്നത് റേസ്. അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ബി ഡി വരച്ചാൽ ആ ബി ഡിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ഫ്രണ്ട്. അവിടെ ആ ഇൻസിഡൻസിൽ നമ്മളൊരു ആംഗിൾ ഒരു നോർമൽ ബി എൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ ഐ ഉണ്ട്. ഐയെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്. ഇനി റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ നമ്മൾ ബി എച്ച് എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേയുടെയും നോർമൽ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ആറാണ്. നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ട ഐ സിക്വൽ ടു ആറാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ എ ബി സി ഡി റേസിൽ ഈ സി ഡി എന്നുള്ളത് ഡിയിൽ നിന്ന് ഇ എത്താൻ കുറച്ച് നേരമുണ്ട്. ആ നേരം കൊണ്ട് ബിയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റുകൾ ആരംഭിക്കും. ആ സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ബി സെൻറ്ററാക്കി ഡി റേഡിയസ് ആക്കി ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് വരക്കണം. ആർക്കാണ് കാണുന്നത്. ആ ആർക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, സെമി സർക്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ്. അതാണ് ഹൈജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഹൈജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സെമി സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ആർക്കിനെ നമ്മൾ സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ് എന്ന് പറയും. അതിന് റേഡിയസ് ഡി ആണ്. അത് ബി എഫിന് തുല്യവുമാണ്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇ എഫ് എന്നൊരു ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കണം. ആ ടാൻജൻറ്റ് എഫിൽ കൂട്ടിമുട്ടും. എന്നിട്ട് ബി എഫ് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് എച്ചിലേക്ക് നീട്ടുക. അതിന് പാരലായിട്ട് ഇ ജി വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബി എച്ചിനെ ഇ ജിയെയും വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് മാർജിനൽ റേസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടാൻജൻറ്റ് ഇ എഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു നോർമലും ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. പടം നീറ്റായിട്ട് വരയ്ക്കുക. So you see what is written here.
Let xy represent a plane reflecting surface and BD a wavefront incident on the surface at an angle of incidence I. Everything is clear. BN is normal to the reflecting surface at B. AB and CD are the marginal rays. When AB reaches the reflecting surface, secondary wavelets originate from B. By the time ray CD reaches the reflecting surface at E, secondary wavelets from B must have traveled a distance equal to DE with the B as center and D as radius. Draw an arc of a circle to represent secondary wavelets from B at that instant, or at this instant. From E, draw a tangent to the arc. Let it meet the arc at F. Then EF represents the reflected wavefront advancing in the direction of BF. Triangles BDE and BFE. In triangles BD and BFE, B is common. Base side B is common. Angle BDF is equal to angle BFE equal to 90 degree. And also radius D is equal to BF. Therefore, triangles are congruent. Therefore, angle DBE is equal to angle BEF. BF. That is the angle between the incident wavefront and the reflected wavefront is equal to the angle between the reflected wavefront and the reflecting surface. That is the angle between the incident wavefront and the reflecting surface is equal to the angle between the reflected wavefront and the reflecting surface. Since the ray is normal to the wavefront, angles which the incident and reflected rays make with the normal should also be equal. That is I is equal to R. That is angle of incidence is equal to angle of reflection. Angle of incidence is equal to angle of reflection. That is I is equal to R. And that proves, that explains the reflection at a plane surface based on Huygen's principle. Now we pass on to refraction explanation. For refraction also we consider a similar figure. There are two medium, the first medium and second medium. The surface separating the two media we mark as XY, AB and C. There are two medium. In the figure there are two media. Explanation of refraction, there are two medium. XY is a surface separating the two media. The first medium is of refractive index N1. The second medium is of refractive index N2. AB and CD are two marginal rays. AB and CD are two marginal rays. And BD is a normal drawn to CD. BD is called incident wavefront. The angle of incidence I is marked. By the time the ray CD reaches at E, secondary wavelets must have originated from point B. Since it is refraction in the secondary wavelet, let's say we have to consider the second medium. By the time the ray AB reaches the ray CD reaches D, and after that it has to travel D distance to reach the surface. In that time, secondary wavelets must have originated from point B. To find the secondary wavelets in the second medium with C2T as radius. What is T? T is the time taken for the ray of light to travel from D to E. The D distance is equal to C1T, where C1 is the velocity of light in first medium and T is the time taken for the ray to travel distance DE in the first medium. DE equal to C1T.
In that time t, secondary wavelets must have originated from point B into second medium. So to find the wavelet, secondary wavelet in the second medium, we draw semicircle with B as center and C2T as radius, where C2 is the velocity of light in the second medium. Draw tangent EF to the semicircle. EF is called the refracted wavefront. BF is joined and it is produced to H, and another line EG is drawn parallel. And here BH and EG are these notice seen there. You have to mark G, EG downward. EG and BH are called refracted marginal rays. Refracted marginal rays. Here we have to prove. Here we have to prove the sense law. Sin AB sin R is equal to N, refractive index, or mu. We have to prove. Angle of incidence I is marked. Angle of refraction R is also marked in the figure, and I is equal to angle DB we can prove, and R is equal to angle FEB. That also we can prove. They are equal. And we have to find sin AB sin R, and to show sin AB sin R is equal to N, refractive index of second medium. The first medium is air. അപ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. XY ആണ് രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളെ തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു സർഫസ്. മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് N1, താഴെ സെക്കൻഡ് മീഡിയം റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് N2. അല്ലെങ്കിൽ മറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ എയർ ആണെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1, താഴെ മീഡിയം ആണെങ്കിൽ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് N എന്ന് പറയും. N പകരം മ്യൂ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ABCD രണ്ട് മാർജിനൽ റേസ് ആണ്. അവിടെ BN ആണ് നോർമൽ. ഈ റേ CD-ക്ക് കുറച്ച് ദൂരം ദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ ഈ സർഫസിൽ എത്താൻ പറ്റും. ആ സമയം കൊണ്ട് ബിയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റുകൾ ആരംഭിക്കും. ആ സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് ആ വേവ് ഫ്രണ്ട്. അവിടെയാണ് ഹൈജീൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വരുന്നത്, ഈ സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ് കാണുന്ന രീതി. ഇപ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് വേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സെക്കൻഡറി വേവ്ലെറ്റ് വരക്കണം. എങ്ങനെ വരക്കണം? അതിന് ദൂരം നോക്കുക. ദൂരത്തെ വിളിക്കുന്ന അത് തുല്യമാകുന്നത് C1T-ക്കാണ്. D എന്നുള്ളത് C1T-ക്ക് തുല്യമാണ്. C1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റാണ്. T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ D മുതൽ E വരെ ലൈറ്റിന് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ C1T ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ മീഡിയത്തിൽ, ഈ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള മീഡിയത്തിൽ ലൈറ്റ് സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും, C2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ C2T-യിൽ വേണം സെമി സർക്കിൾ വരക്കാനായിട്ട്, സങ്കല്പിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ വരക്കുന്ന സെമി സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ ആർക്കിലേക്കാണ് ടാൻജൻറ്റ് EF വരക്കുന്നത്. അപ്പോൾ EF ആണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട്. നമ്മുടെ ആ മുകളിൽ കാണുന്ന BD ആണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ഫ്രണ്ട്. EF ആണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട്. BF യോജിപ്പിക്കുക, H-ലേക്ക് നീട്ടുക, EG പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഈ BH-ഉം EG-യും ആണ് റിഫ്രാക്റ്റഡ് മാർജിനൽ റേസ്. നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ട I=R എന്നാണ്. ചിത്രത്തിൽ I എന്നുള്ളത് അവിടെ ആദ്യം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഡബിൾ ലൈൻ ഇട്ട് പിന്നീട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ഒരു 90 ആ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ കോമൺ ആകുമ്പോൾ ഈ 90 മൈനസ് ദാറ്റ് ആംഗിൾ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ വരും അത്. അതുപോലെ 6 ഇവിടെ താഴെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈയിലുള്ള ആ താഴെയുള്ള ആംഗിൾ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എഫിലുള്ള ആ ടാൻജൻറ്റ് വരക്കുന്ന ആംഗിൾ, ടാൻജൻറ്റ് റേഡിയസ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ 90 ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ I-യും R-ഉം നമ്മൾ യൂഷ്വൽ കൺവെൻഷനിൽ സിംഗിൾ ലൈനിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ആ ഡബിൾ ലൈനിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആംഗിളിന് തുല്യമാണെന്ന്. അപ്പോൾ ആ പടം നോക്കിക്കൊള്ളണം. ലെറ്റ് XY represent the surface separating two media 1 and 2 of refractive indices N1 and N2. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ N1 N2 ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില ടെസ്റ്റിനകത്ത് μ1 μ2 എന്ന് കാണും. The second medium is denser than the first medium. Let C1 and C2 be the velocities of light in the two media. BD is a plane wave front incident at the wave front. ഒറ്റ വാക്ക് wave front incident at the surface at an angle of incidence I. Angle DB equal to I. Equation number 1. AB and CD are marginal rays.
when AB reaches B, secondary wavelets are produced from B. അവിടെയാണ് Huygen's principle. Let T be the time taken by the ray CD to reach the surface at E from D. Then D is equal to C1T, velocity into time, that is distance. That is equation number 2. By this time, ഈ സമയം കൊണ്ട്, by this time, secondary wavelets from B must have traveled a distance equal to C2T in the second medium with the B as center and C2T as radius. Draw an arc of a circle to represent the secondary wavelet. There we apply the Huygen's principle. When we draw a secondary wavelet, it is an application of Huygen's principle. From E, draw a tangent to the arc, let it meet the arc at F. Therefore, BF, arc radius vരും. BF is equal to C2T. That's equation number 3. C1, here EF represents the refracted plane wave front. You write as front, FRONT, wave front. From here, sin AB sin R is equal to D by B, opposite side by hypotenuse, all by BF by B. You go to the figure and see, verify. B will cancel. മറിച്ചിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ റെസിപ്രോക്കൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് B cancel ചെയ്യും. That is D by BF. And D we have seen, it is C1T. And BF is C2T. T will cancel. C1 and C2, that is N2 by N1. You know, refractive index is inversely proportional to velocity of light. If first medium is higher, then N1 is 1 and second medium N2 we can take as N. In that case, it is N by 1 equal to N if first medium is higher. This proves Sen's law. It is a constant that is Sen's law. This is a Sen's law of refraction. The second medium is denser than the first medium. Therefore, I greater than R, that is sin A greater than sin R, that is C1 greater than C2. Sin A by sin R, C1 by C2 ആണല്ലോ. അപ്പോൾ C1 greater than C2, the velocity of light in the denser medium is smaller. This means that the velocity of light in the rarer medium is velocity of light in the rarer medium is greater than that in the denser medium. But medium rare ആയാൽ അവിടെ വെലോസിറ്റി ലൈറ്റിന് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ എയർ വാട്ടർ എടുക്കുക, എയർ റെയർ മീഡിയമാണ്, വാട്ടർ ഡെൻസർ മീഡിയമാണ്, എയറിൽ ലൈറ്റ് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. This result has been experimentally verified by Foucault. സയൻറ്റിസ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റലി. അദ്ദേഹം എയറിലും അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടറിലും വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എയറിൽ ലൈറ്റ് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്, വാട്ടറിൽ കുറവാണ്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റിന് എയറിൽ സ്പീഡ് 3 × 10⁸ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. വാട്ടറിൽ അത് 2 × 10⁻. വാട്ടറിൽ അതിൻ്റെ ഒരു 1.33 ലെസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു 2 × 10⁻1.33 ലെസ്, 1.33 ലെസ് ആയിരിക്കും വാട്ടറിൽ. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് വേണേൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. എയറിൽ സ്പീഡ് 3 × 10⁸ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ അത് 2 × 10⁸ ആയിട്ട് വരും. കാരണം ഗ്ലാസിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് 1.5 ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനിൽ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി. മീഡിയം ഡെൻസർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ലെസ് ആയിരിക്കും. മീഡിയം ഡെൻസർ ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് സ്മാളർ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ഭാഗത്തിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഈ റിഫ്രാക്ഷനൊക്കെ ഒരു പതിവ് ചോദ്യമാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ആദ്യ റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് വേവ് തിയറി. ആ പടം വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ റിഫ്രാക്ഷൻ യൂസിങ് വേവ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ദ സെൻസ് ലോ ഈസ് എനി സൈൻ എ ബൈ സൈൻ ആർ. ഇത് തരണമെന്നില്ല, റിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി.
അതിന് പകരം പറയുന്ന ചോദ്യമാണ്, ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ദ സെൻസ് ലോ ഈസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെൻസ് ലോ കേട്ടോ, യു റൈറ്റ് എസ് സെൻസ് ലോ സൈൻ എ ബി സൈൻ ആർ SNE LL ആണ് എച്ചാണ് കിടക്കുന്നത്, SNE LL apostrophe S. Senc's law is sin A B sin R, refraction. Deduce this on the basis of Huygen's principle. HY ആണ്, നോട്ട് W, HY, Huygen's principle. അങ്ങനെ ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഞാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ലോ അത് റിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ലോ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. ആ മുകളിൽ കാണുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഒരു ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കുള്ള പാർട്ടായിട്ട് വരാം. ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ ഐഡിയ വെച്ച് ഒരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പറയുന്നത്. ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടേബിൾ gives the refractive index of some transparent media. Arrange the material in the increasing order of speed of light in the medium. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് മീഡിയം തന്നിരിക്കുകയാണ്, അവിടെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എങ്കിൽ അവ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഓർഡറിൽ എഴുതാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ഇവിടെ ക്രമേണ കൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. 1.33, 1.52, 1.62, 2.42. അപ്പോൾ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് കൂടിയാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് കുറയും. അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയമണ്ട് ആദ്യം പറയണം, ഡെഡ് സ്പ്ലിൻ്റ് രണ്ടാമത് പറയണം, ക്രൗൺ ഗ്ലാസ് പിന്നെ പറയണം, വാട്ടർ നേരെ തിരിച്ച് എഴുതിയാൽ ഉത്തരമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. Answer is refractive index in it is C by V. Refractive index of the medium is inversely proportional to V in the media കേട്ടോ. ആ ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ ദ മീഡിയം. Refractive index is inversely proportional to velocity in the medium. അപ്പോൾ ഡയമണ്ട് ആദ്യം പറയണം, ഡെൻ സ്പ്ലിൻ ഗ്ലാസ് രണ്ടാമത് പറയണം, ക്രൗൺ ഗ്ലാസ് മൂന്നാമത് പറയണം, വാട്ടർ നാലാമത് പറയണം. ആ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓർഡറിലാണല്ലോ, പിന്നെ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ വരും ഈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈ മാധ്യമങ്ങളിൽ. അപ്പോൾ അത് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ നമ്മുടെ ആൻസറായി. That is solved with your 47th lecture on class 12 physics. We continue our class. Thank you very much.